Okay. Yes, morning everyone. Hope we are all well. Yes, 1 2, check 1 2. Type yes if you can hear me. Type yes. Yes. Morning everyone. Tutandise weekend ya. Liri nnaku z'omwezi ziri abiri. Kitegeeza omwezi tubuzaako just ennaku 10. Tuli makati ga mwaka tugingira mwezi like mwaka myezi mukaaga egisembayo. So tulina okulaba nga twetegekera omwaka engeri gyegenda okuggwako ate tulabe ki kye tuyinza okufunamu. Leero tugenda kuba tunuulira charts ez'enjawulo tulabe ki kye tuyinza okulaba weekend obweyinza otambula. So feel free to like the stream if you're new. Subscribing tomanya kipya kicho yinza ofunamu stream yaffe tugezaako ku-accommodatinga a type of class of people abasobola owulira Oluganda. Mbadde nze tubadde tufunawo vacuum awo nga abasinga streams ezisinga ziri mu Luzungu, so twasalawo tugezeeko kwatagana mu lulimi ffe abasinga lwe tuwulira n'okumanya nti tusobola okikola mu Luganda. So like the stream, share with others. Sharing ne gw'osuubira nti yandibadde yeetaaga stream eno, just tulabe ngeri ki gye tusobola okikwasaganya. Okay, tugenda kuba tutandika ne okwanalyizinga charts tulabe wiki opportunities ki eziriwo na ki kye tuyinza okufunamu generally. If you're live in the stream, Eddie, good morning bro. Sonko J, Sonko, morning, welcome to the stream. Tugenda kuba tambulira awo mpola mpola. Like the stream tubenga tweyongerayo. Tugenda creating a bias tulabe ngeri ki gye tuyinza okukwatamu akatale kanene. Okusookera ddala tugenda kulaba amawulire saawa ziri 3 zigenda mu 3 kitundu, kitegeeza mu London saawa zinene obudde bukya bukizingira saawa emwe ez'okumakya, kitegeeza abazuukuka bazuukuse mu London. However, tugenda kuba tuyingira London Open, then tuyingire London Stock Market Open like that. So esaawa zino obudde bukya buki volume wetandikira oku accumulating oba okubaayo. Okutandika ne ku mawulire, last week yabadde very volatile ng'aliyo FOMC interest rates mu nsi ez'enjawulo, meaning nti kyabadde kisuubirwa wiki nga bwebadde etambula akatale okubeera nga hope the music is not too loud. So akatale kadde kasuubirwa okuba nga kaikola ki katambula very volatile last week olwa high impact news, FOMC, different hikes. So wiki eno bw'otunula, leero waliyo bank holiday mu US. Kitegeeza it is a public holiday, sobola okebera public holiday yaki. Then Christine Lagarde agenda kwogera, simanyi ki kyagenda kwogerako mu Euro saa zigenda kubeera 10. So kitegeeza ku makya ga leero tewaliyo nnyo high impact news. Leero ku makya tugenda kuba tulaba normal volume. Kitegeeza we can follow the trend, we can look at the technicals okulaba wa akatale we kagenda okubanga kagenda. So we are looking at technicals mainly. Mu week kyekiyinza okudrawinga liquidity to those levels ez'enjawulo. Kati tulina okutunuulira week eno yonna general mpaka ku Friday sinaki next week mawulire ki agayinza oleetera different structural levels okubeera broken oba price to move towards that. Jukira nti
price eri fractal, like it moves gravitating to different liquidity levels. Together, if we start breaking structure like this, tujja kuba tusuubira okudda ku moves we zaatandikidde to the previous lows, higher lows zineeno ze twadde tuforminga. So mweyo perspective osooka kwebuuza nti volume waali oba wanaabawo that oba those news events ezigenda okubeera nga zisindiikiriza akatale okutuuka ku levels zenjagala okugendako. So kati ekyo kye tugezaako okunoonya, waliwo amawulire aganaaba gasindika if I'm looking for a reversal, if I'm looking for a continuation. Mawulire waliwo amawulire oba ge bagenda okukozesa aba market maker okubanga bapushinga prices to those levels. So ze twagala okubanga twa-identifyinga in due course, tumanye nti okay, amawulire ganeno gayinza ku affectinga gatya akatale okubanga gapushinga to those levels, either upwards or downwards, either bearish or bullish. So kati amawulire ye volume bagamba show me the chart, I give you the news. Nera ne bwobanga batunuulira amawulire bagenda kuba banoonya amawulire gano gagenda pushinga gatya like price to that level. So naffe we tulina okumuvinga twebuuza amawulire, waliyo amawulire agayinza okupushinga prices to those, to different structure levels. So bw'otunuulira okujjako aba trading card ne Aussie dollar, sirabayo nze ku pairs en trading okugeza pound alinayo CPI ku Wednesday, kitegeeza nyina okulaba pound. These are the inflation rates, of course. They are expecting good numbers. Kitegeeza they are expecting prices to go high, to be high. Meaning if they are expecting prices to be high, chidi just ideological nti that is inflation. Nga bwe tumanye sawa zino inflation. So already pound ya hiking the interest rates, tetusuubira these inflationary rates kubanga zigenda ku affectinga interest rates. Government okuva yegambe nti inflation yeyongedde, now let us simanya tukole ki to increasing interest rates. I don't think it will be like that. So in that case, I don't think the CPI Wednesday ayinza okyusa course of direction of pound pairs, meaning ti tusuubira okubanga bagenda, if zina amawulire gagenda kukola impact, kitegeeza just impact ye ejja kubeerawo Wednesday, naye bagenda kubanga sisuubira nti bagenda kupricinga news that those CPI numbers right now olw'okuba nti zigenda kubeera na impact. No, I think zigenda kusigala batambula, then volatility ebeerewo in that course. So I don't think nti CPI numbers ezigenda okubeerayo ku Wednesday zigenda ku affectinga leero n'enkya up to Wednesday. So I think tugenda sigala mu normal trend. So I'll be following today and tomorrow the trend until I see Wednesday. And Canadian dollar, I think week sirabayo nnyo high impact news okujjako German nerabye ebimu, euro, Fed chair testifies, New Zealand Friday, OD. So this week unless nga waliwo headline news meaning tezibadde ku calendar, tezibadde ku calendar naye gaze buzimawulire ne bagamba nti maybe this has happened, this ebyo bwe bitya abrupt news, naye if not so, I don't think wali amawulire agagenda oku-affecting akatale. So according to the previous gundi, tubadde playing dollar strength. We are playing the dollar strength according to the sentiment. Now we are creating sentiment. Kitegeeza tugenda gendera ku bias ebaddewo dollar
strength, then indices, weakness, tubadde tunuulira gold to be strong, gold bull, gold strength, then yen weakness, temunkwata spelling banayi, then tuyinza okukwata euro ekyali neutral naye nga it depends on the on the currency you're pairing it with. Euro neutral, katukole bwetyo, neutral, then chef strength due to inflation, interest rate strength. Bino bye bibaddewo previously mu katale. Tubadde tulaba dollar ebadde strong. We had strength in a dollar. We had strength in a dollar. Then indices zibadde weak. Ndowooza evaawo, it's okay. Indices US 30, the Nasdaq, generally indices like the stock market has been very weak. Then gold, just corrections on gold, tenalaga strength, nayenga tulaba gold ekyali mu neutral phase lwakubeeraga bullishness due to fundamentals nti inflation nene, meaning people are looking into starting to hedge their wealth. Abantu banoonya engeri gye basobola oterekamu sente zaabwe, and gold is the most trusted asset people we basinga okuteeka obugagga, okuumira obugagga bwawe naddala ensi ez'enjawulo. So just n'abagagga. Then tubadde tulaba yen individual weakness, yen ebadde weak, nga amaanyi egajja ku dollar strength. Dollar bwebeera strong, ebiseera ebisinga bwabaawo uncertainty, tugamba nti the people try to gravitate towards the hedge currencies, okugeza dollar, yen ne Swiss francs. Ezo ze zimu ku currencies abasinga ne bwe baba they are not buying them, but they are selling, they are dumping the weak pairs, like these high risk pairs nga yen, nga pound, nga euro, nga Australian dollar, Canadian dollar, something like that. So however, yen eri very weak individually, amaanyi bwe gabaawo egajja ku dollar. So if it fails to get strength, bwe failing okufuna amaanyi ku dollar, kitegeeza egenda kubeera very weak. We can play yen weakness. Euro tennatulaga maanyi kubanga bakyali awo, bakyagezaako ku bugezi. N'ekirala ekimu ku bireetedde yen okubeera weak, tulaba nga their bank, central bank of Japan, is still maintaining that dovish, like negative interest rates. Money printing, yen is weakening and they are still printing more money. So kireetedde okubanga yen is going weakening more. Then euro ekyali mu negative interest territory, wadde ya increasing the interest rates from negative 0.75 to negative 0.2, luli ebadde mu 0, negative 0, like bwoba weewola oba you're saving, like they were in the negative interest rates for long, okuva ndowooza 2015, negative 0.75. cut they increased by 0.5%, meaning ti bw'otoolako waneeno obeera osigaza negative 0 to 5.
So wadde ba increase naye they are still in negative interest rates. Kitegeeza nti people they are encouraging people to borrow because the interest rates are low, and they are not encouraging people to save, to get money out of the economy. So ekyo kyetunuulira nti euro ekyali awo naga tugenda kulaba maybe speech ya explanation ya Christina Lagarde egenda okubaako kyekyusa tomorrow. Simanyao, is it tomorrow? I think this week. So then chief strength kineno kyabaddewo a surprise increase in the interest rates. Abadde balaba chief, it was very very strong. All chief pairs were dropping. Chief Japanese yen was buying crazy. So waneno kyavudde ku Bank of Switzerland okubanga yayongeza interest rates abruptly nga no one was expecting that. So it led to the demand for the CHF. Nze njiyita CHF. So kati we are looking at this bias mukatale. Can we continue with that, or it will tell us other way? So tugenda kuba tugezaako making a sense out of that. So awetandikidde ba guys ne ba girls abatuliko, like the stream, share with others. Yeah, baako go sharing omugambe nti tuli live, so that maybe ayinza okuba abadde tamanyi nti waliwo, oba weetuli already, oba abadde akyali ku boda, oba anything. So tugenda tandika ne DEX tulabe dollar strength eri etya, then tulabe engeri ki gye tusobola okufunamu. Okay, where are you DEX? Abulidde wasewo. Okay, let me reload for the chart. Not seeing it. Okay, so tugenda kuba tunoonya technically kiki kye tuyinza okufunamu ne pairs ezo. Kitegeeza bwe tuba tusuubira dollar strength, then tugenda kuba tuplayinga dollar okugeza katulabe we tuyinza okufuna different chart egamba ki. Okay, we had a big correction ng'ovuddeko. Of course tumanyi dollar is generally, the structure is very very bullish due to the demand, due to the dovish, like hawkish government erimu kuvaayo n'okulabanga increasing interest rates to curb inflation. Kati government evuddeyo nge discouraging sente ekyo bw'oyinza okitwala. So demand for dollar eri very very high, nera tubadde tulabanga dollar eri mu kwambuka even after this big correction. Then we made new highs after a big correction. Essaawa zineno kiki kye tusuubira after making new highs, ne tukomawo wansi okuretestinga different levels. Tuyinza otunuulirako nti we were trying to retest these previous support levels here, ne tu breaking and net retesting, then ne zibeera gundi what obwongo bubuzi. Okay, nebeera resistance, then we are breaking up, coming back to retest. We are seeing that maybe we shall continue upwards. That is what we are expecting. So unless we fail to break above, netujja netu breaking below again, then it means we are likely to come and retest these lows to continue down, meaning the dollar strength. However, if we are still above this 103, this level, then it means tukyali bullish. We can come
and retest to continue up. So these buli lwe tulaba these pullbacks tuyinza okuba nga just we are making a pullback to continue up until we break 103, that psychological level. Essaawa zino I'm still playing the dollar strength. Ebisigadde byonna byonna mba mbiyita pullbacks. So if I'm trading all other pairs eza dollar, tugeze dollar quotes nga dollar ye quote, kitegeeza I have XX dollar, tugeze euro dollar, tugeze AUD USD, anything XX gwe teekawo waneno any currency then a dollar. I'll be playing here essaawa zino I'm playing a short pullback. So we expect a push down ku zino pairs. We expect a push down, meaning nti I'll be playing a sell bias. Then if I'm seeing this pullback, then it will be a pullback on this pair. Bwenti bala nti ku pair eno ye individual dollar, it is strong, meaning I expect sells on dollar pairs zonna ziliko XX dollar, AUD USD, endala erichi euro USD, noonya zonna ezikulaga USD at the end. I am playing the sell bearish bias. Then if I get this pullback, manya nti just to retesting at this level to continue the dollar strength. Kitegeeza I'm playing the pullback to continue down. Nja kuba noonya levels waneno waggulu mu zino areas ez'enjawulo we tuyinza bouncing. For example here, for example up here, to continue down, something like this. Kati kyengenda okuba nti kyenoonya, I just mark out my points of interest, area of interest, OPOI or AOI, then to look for sales. Kubanga this could be short-lived. Wherever we tubeera ne pullbacks naddala tutunuulira kati weekly yinza tambula etya. So oyinza okutradinga pullback nebeera short-lived, then nobeera caught up. Ekyo kyentunuulira. So I'll be looking at dollar strength mu that sense. Katugezeeko okwanguya, then katulabe GIXI, the Japanese yen eri etya oba eyinza tukolera etya. Bw'oba otunuulidde Japanese yen generally yo eri very weak, individually nga bwe tugamba eri very weak. The Japanese yen, we get pullbacks, then we continue moving down. So bwe tulaba strength ku Japanese yen, kitegeeza waliwo economic factors eziri mu kuhappeninga. We are seeing this recently after announcing bwe baadde bagenda mu gundi mu meeting eya Japan, like je tuyinza okuyita FMC. People anticipated nti maybe bagenda ku increasing interest rates. However, Bank of Japan yavuddeyo negamba egenda maintaining their negative interest rates. So meaning kyetwavudde tulaba this drop down. Kati if we get those pullbacks again, tugenda playing the same. We anticipate pullbacks, then to continue down. Nga bwe twali tugambye tugenda kuba tunuulira psychological levels zokka, kubanga yen is at the lowest low, simanyi oba since when. So tugenda kuba tunuulira negative. Bw'oba otunuulira Japanese the 6 yen pairs, nandisuubidde nti we should just buy them. So I'm going to buy the yen pairs. Sizonna of course ngenda ngezaako kugira naye yen pairs I'll be looking at buys. Kurachi nti if I get a sell, I just believe nti ekomawo kupikinga liquidity nga bwe tugamba nti singa tulaba pump ku yen
I think it will be coming back to look for premium levels, to look for discounts, to continue selling. The government is printing money. Government erimu printing money mugundi mu simple sense. Buli lweyongera printing mu situation enembi eyongera sente, inflation eyongera mbeera kubeera mbi. So we anticipate nti buli we tulabayo ka pump, we just take that as an advantage to add on our positions. Kitegeeza buli we tuba tulabye correction kubanga kati tusuubira yen pairs zonna, unless nga waliwo paid individually week, waliwo ezimu naye bwebanga eri strong, kitegeeza for me I'll be looking at getting these pullbacks. I'll be looking at pullbacks like this to get more positions, anticipating break of structure to different levels. Break of maybe taking profits and waiting for pullbacks. Playing yen pairs. So yen is very weak individual. Olaba nera bwe twafunye gundi is selling single otunuulira low excess tugeze Japanese yen nga that currency in excess is weaker than yen because Japanese yen is very weak. That's why tuli mu kugamba eri weak. Meaning bweberi kitegeeza momentum naye singa otuuka ku peera n'osanga teyeri mu kukkira kitegeeza enumbi nnyo, it is weak. Then you can look for a strong pair no weak ofuna more sales like more structured, very trending is in boxing kubanga kino in bullish momentum omusajja n'omusange nga gamba mbiyewa manyoyo so if we get buys tekitegeeza nti tugenda kubayinga buyings no. These players bwenda pullbacks zino they are showing zisobola okubanga it is the failed zisobola okubanga just buyings online video weakness tekengenda okubanga mpinga then ndowooza okay katunuulire ku VIX twagamba yezaako gundi ye volatility index ya stock market egezaako tukulira akatale bwe kali mu kutambula mu stock market indices, the US, the different indices. So now relatively strong genda mu manyachi relatively strong channel tujja ne testing wano tukola tukomawo. So after testing eno channel yaddewo ku mabanga naye we tuli kona kuzino we get resistance and support. Can we go correction nti
statement government eyongeza interest rate naye if we see this index have correction mu stock market zokulaba nga zikomawo kufuna dead cat bouncing. They don't have those short squeezes or bull traps. Atale kali mu kukkirira tufuna maybe some bit of the option, then maybe oba tunayongera okukkirira kubanga government is increasing to aggressive of interest rates at least in the year. Naye saawa buli rose FMC buli lwowulira CPI gazeeyongera gundi just agenda ku increasing interest rates egamba nti yagala ku increasing at least up to 3. Esaawa zineno mu 1 something 1.75%. Inayo nga by 2.5%, I mean 0.2%, 25 basis points, 50 basis points, and away come 3.5 by take the chance to have volatility. However, if we see reduction in the VIX, the local corrections in the stock market, and look for short-term buys on increase US 30. I think we'll be very careful. Short-term buys on tubale indices oba tubale US 30 abasinga oba Nasdaq US 30 Nas then S&P 500. So short-term buys ku US 30, that is the US Wall Street, abamujjazira abakugundio US Nasdaq 100, then S&P 500 because is 00. So zineno ze tugenda okubanga at least woyinza okuplayinga naye nga you know that they are short-lived, they are short term. Ononya gundi wofunira breakouts kubanga we can break out of this netweyongera ate buli VIX weyeyongera okubeera strong oba bullish kitegeeza the market zineno indices zongera okugwa wansi ziraga weakness neraga weakness gyekoma okubeera agulu kiraga nti the stock market is very weak. So okay, katunulireko ku Japanese Nikkei ku stock market endala. Okay, katandike ne US 30 tulabe erietya US 30 Wanda tulabe chiche tuliko, yeah, very weak. Kansjemu gundi zange tutandike buto, yeah, butufu toyinza gamba nti we are not very bearish, we are so bearish on the market. Kizibu n'okukola kino okuyingira buys. Naye kineno kyembadde ngezaako gamba nti we might see such pullbacks zineno naye they might be short-lived. Nitufuna dumps enene, something like this, tufuna consolidation then dumps. So if you're taking buys, you know kubanga you're taking limited risk, gezaako kulabanga
ononya tokozesa full risk, togamba nti kankyabye kubanga oyinza obutasobola kyabya, kiyinza okwabya. So I had gone back to these levels ndabe how far over where are we. Yeah, tuyina different liquidity levels ze tuyinza okubanga tutunuulira. Bwoba ku stream callinga you're getting something, I request like the stream guys, subscribe if you're new nga gwe mulundi gwo ogusoose kubanga tomanya oyinza okufunamu value in this stream. Ate sharinga n'omuntu totya kusharinga n'abalala, tomanya ani yajja kwetaaga eno stream. I've got so many friends ababadde bagezaako okumpa direct messages nga gamba banaye thank you so much, bali eyo mu nsi z'ebweru naye they wish they knew earlier nti they can learn this. Bana abalala bangi, so many tomanyi reasons z'abantu kikyasobola, so tugezeeko okulaba nga tusharinga. Maybe if you can do it better, you start doing it better. You can start doing it yourself. So tewali buzibu kyenfa tuweereko building a community tusobole okuyamba bannaffe. Okay, let me look for okay, mbadde ntunuulira levels ez'enjawulo ze tuyinza okubanga tujjako essaawa zino wano we tuli ku eno level. So twaweakinze, we are seeing that we are weaking down. So tuyina these weeks kana akatale bwe kabeera bwe kati, it is not good. Tuyina weeks wansi ne waggulu, ebiseera ebisinga tofuna gundi nungi entry. So nandigambye for buys generally, for buys on US 30, maybe to retest these highs, maybe to come back to okujja okuyita mweno gundi clean traffic. If you're not so impatient, nandigambye at least linda kweno level, tunuulire eyo level, maybe tuyinza okujja ne tukola ki ne to breaking above. But if we are not yet above that level, tuyinza ogamba price, what is the price of that kweyo level, which is about 30,200 something like that. Katukole around 200 eri wala nnyo, kale katubale 200, let us set 200 coordinates 30,200. Let us do 200. If you can wait for a break above here, then it will be better. Oba eno ye safe trade. This is a safe trade. Kitegeeza wandyagadde you would love to get a breakout here kubanga olwa consolidation yeno ndozo olaba weeks, you imagine you take a buy here noddamu n'ofuna. So at least for safer trade you would wait for a breakout then for a continuation to pick liquidity jeneebe ekuwadde oba to retest anywhere gwe kyesobola okuwa. Oba another scenario, if we don't break naye ne tujja ne tugezaako okwambuka then ne tukomawo ne rejectinga mu order blocks moba liquidity levels zeberese, something like this, making a change in structure levels, then awomanya nti you can take a trade here. Naye eri very eyo chenyizo gamba, it is not eri high risk trade. However, if you wait for a break here, ne to breaking a structure, then ne tukomawo ne bwe tukomawo mweno range, if we break this structure
kitegeeza ne bwe tukomawo we are looking for liquidity levels, we are looking for a premium to enter, so they are accumulating to continue up to maybe these highs, to maybe be imbalances ezinaaba ziriwo, something like that. Naye in this area nyinza okugamba it is just wait for a break above, oba that is a safe way, oba tukomewo to rejecting, we can get a fake out here, then netukomawo above, then we retest, continue. Bineno oba oliyinza bingi, naye if you can get this, eno yeri better, then yomanya nti bwe tutuukira waneno yo break even oba you're taking out some profits, naye ngeri high risk, kitegeeza olina okubanga omanyi kyokola. If you don't want to be in this mess, toyagala kubeera the first, then you can wait for a breakout here, come back mweno range je tu breakinze, then netukomawo for a continuation. But if you gumanyi nti oli cowboy ngoyagala kubeera kulaga bu sniper entry how you entered at the week, then just wait for nandibadde if I'm to trade US30 enda kuba ninze a fake out here, then tukomewo waneeno tufune pullback, nonye area of interest tugeze order block, something like that for a continuation. That is how I would trade US30. Esawa zineno sinza mukwatako, either we get a pullback below eno level, that is about 29,900. Yeah, kyenyinza okukola okulinda. So maybe I would wait for a pullback here, 29,000, something like that, kweyo level, then to breaking get to call a fake out. I would wait for a fake out below. Njagala candles ezigenda closing up below, zifaking out nti tugenda kukirira, tugenda kweyongera wansi, however tulabe nga ate tukoze eki tukomyewo. So I would love to see something like this, over 1 or 2, something like this, then tukomewo tuddemu to breaking above with a bullish candle, engulfing candle, something like that, then tukomewo tufune entry candles if I'm to trade in this range, then tukomewo wano with weakness. Eno kande eno kati yejo okumanya eno yegendo pickinga au okujja okuretestinga this order block, kati bwenfuna ekintu ekifaananyiriza bwekiti, then mba noonya new candle to make a high. Kineno kyenjagala okwefaananyirizaako kineno. If I get this, then manya nti tulabika with this bullish candle ng'engulfinze kineno ekibadde, this is now a fake out. Waneno nja kumanya nti eno jembadde eno ebadde fake out ku trigginga people to sell more, then ne bakola ki, then I would anticipate titugenda kweyongera waggulu okubanga to breaking these highs to continue with retests ku zino levels, something like that. Kati awo wensuubira if I'm to enter below this 30,200, ekineno kye nandyagadde okwefaananyirizaako bwe kiti. This could be several candles, could be one candle, naye njagala ndabe bullish momentum ngaze, then I could enter. Abasinga tuyingira buyingizi nti waneeno kati kanyingirire, waneeno tekyakirira. Tewali wagamba nti tekyakirira. First see that at least waliwo bullish momentum, labanga tufunye weakness ku buyers, ku sellers. We have a shift in market structure, kitegeeza we are breaking order blocks. We are breaking structure. This is how now this is people kati waneeno wetandikira okukola ki
okutuuma amanya wandyagadde okuinvalidatinga this structure through break of the structure eriwo kati tugeze eno ye structure eriwo this is the high now waneno wetutuuma boss abagala okulebolinga then you put in your boss then oyagala kolaki you want a choke change in character over shifting market structure then you label shifting market structure then ngogamba nti maze okufuna shifting market structure your entry could be here your entry could be anywhere then to continue to look for areas of interest ngozimakinga ebyo byonna nze nganze ndaba ne bwoba tobigize you can if you understand bineno bikuyambako kulebolinga nomanya nti kino kyenoonya but if you understand what you're looking for then siraba wakimba ntawaana n'okumakinga everything so nga ne wano kati kiringa nembukuba buneno mbulindeko no ndaba nga tekikola makulu so manyi kyenjagala if I'm to take a trade here manyi kyenjagala if I'm to take a trade here so okubanga silebolinga tekitegeeza nti sitegeera byenkola ki byenjagala nokuba zino zonna layini tekitegeeza nti olwo manyi njagala nnyo ekinene nnyo layini zange zibeere 3 ku chart ekinene nnyo 4 nti if I break here for example these are enough if we break here manyi kyenjagala if we break below here manyi kyenjagala this is my level gyengenda okutunuulira if we break here below to continue down kiki kyenjagala waneeno kati zino zeemala bwe mba nyongeddeko mba noonya target yange where to put my target so kineeno kiba kimala okuanalyzinga chart okuteeka eno yonna zigundi order block kisimanya chart byongera kubuzaabuza gyokoma okuteeka ebintu ebingi byonoonya ku chart gyokoma okumenyeka kubanga ogenda teeka eno kati oteeke waneeno ne wano oteekewo kati obeere nga otunuulidde eno first look at this can price come here what will it do budgetingira waneeno to budgetinga na bukadde 10 ng'olina emitwalo 5 Yes, good morning everyone. Mwebale kwekuumirako ku channel. Ndowooza host waffe afunye challenge ne network. Yeah, abadde avuddeko kati naye I think he will be back in a minute. Mulayikinge video bannange. Kansubire content gwaba wajja. Sorry. Oh, sorry, you're back. Okay, hello. Can you hear me? Yes, can hear you. Okay. Sorry for that. Wabaddewo bachwezi bagenda ne balumba naffe ne tugaana. Okay. Hope tuli live. Am I sharing? Yes, you're sharing. Okay, guys, like the stream. Yeah, bobo inayo kyobuuza. Typing mu chat tugenda kuba twongera okutunuulirako.
Ngezaako okulaba weekly so that bwe tuba tuzze bwe tubeera ku chatting nga gye tuli eyo tugeze mu afternoon, even if you miss a trade today then you can trade tomorrow. Naddala ku Monday kyova olaba tubeera ku gundi kiyinza obutakwanguyira kufuna trade naffe kubanga tuba tutunuulira overview of the week bweyinza okubeera ng'etambula. Katugezeeko okwanguya NAS 100. Okay, nkozesa gundi liquidity provider omu olw'okuba nti mba njagala nfune consistency mu chart, so sikozesa FX oba fx.com fxc something like that, but liquidity providers like feeds zibeera za njawulo. Gwe picking any tewaliwo nsonga tewaliwo ki naye these are the biggest ba liquidity providers betulaba, so at least bagezaako okumiralinga pips zijja kubeera zaawukanamu ntono nnyo nga by a difference by 3 or 5. So I try to be consistent. If I'm using Owanda, I'm always using Owanda on all pairs. Nawe gezaako kubanga okozesa ekyo. So tulaba ne US 30, I mean Nasdaq nayo kyekimu, the same thing, maybe enjawulo eriwo zineno levels ziri eyo mabega olw'obudde sigenda kugiramu nti NAS ye tutuuse ku area of interest. This acted as support essaawa zineeno we tuli mu kulajanira. We have tried to break above several times naye we are rejecting on Nasdaq due to weakness and strength in the dollar, so weakness in the stock market essaawa zineeno, so we anticipate more sales. However, tugambye if we fail to break below netujja maybe we start getting pullbacks, netandika okufuna change in market structure, something like this. We had breakout netujja we had a double bottom then netufuna this. Kati you can play this kineno kyengezaako gamba, you can play these short-lived structural levels naye olina okubeera careful, toteekamu full margin, tokozesa zonna gundi n'ogamba nti tugenda kutuuka eno. So we anticipate tusobola okuretestinga these liquidity levels, supply zones, trying to break structure, okwendualinga buyers. Tugambye kati essaawa zineeno tuli mu bull trap, bagezaako okuinducinga ba buyers mu katale, tomanyi oba bagenda kweyongerayo naye kati we anticipate something like this. If not so, then we can anticipate nti maybe tusobola okujja ne retestinga then to continue, sina kindi okweyongerera ddala okufuna at least a correction in the market, okufuna a pump in the market on the short term. So kineno kyentunuulidde, if maybe I'm to get a trade nandyagadde naddala mu zino levels below mweno eri eno, if I'm to get a trade, this is my target. Eno gye nandibadde ntunuulira, gambye si trading pairs neno olw'okuba nti ku gundi ku prop firms they are giving you leverage of 1 to 10 ekinene nnyo. Kitegeeza olina okukwata pips nene oba okukola gundi nene 1 to 10 ku indices. Kitegeeza olina kukwata pips nyingi nnyo okukola sente oba okozesa lot size nene. If you use the normal lot size togenda kubanga okola sente. Kati ekyo kyan discouraginga so okubanga tradinga, but if your broker can give you 1 to 1000 abasinga ze bagaba 1 to 500, then look for those trades. That's why I don't trade indices ku funded account.
So kati waneno eno teyandibadde trade zone, no trade zone. Naye if you to take a trade here below, nandigambye tusooke tufune pullback or retesting eno level, tufune singa ejja ne breaking below nekola gundi fake out, then nekomawo waneno, nekomawo ku liquidity levels oba order blocks zeberese, then it will be a good buy. Ekyo nga bwe tukirabye, singa ekomawo wane double bottom is okay, naye singa ekola fake out nekomawo mu range eno, then nolaba nga egezaako komawo, nononya nti lwaki ekomawo, nti waliwo order block, something like this order block, neera ne reactingirawo, oba waliwo imbalance, oba waliwo gundi liquidity name taking out, nolaba nga reactinze netandika okukola bullish candle, then you can take that trade. Nkyo kyengezaako kugamba. So if we see that, then you can look for a buy, but if not so, bwoba tokirabye, nze nganze kyensuubira nze ye strategy yange, bwe mbanga sikirabye, then nja kuba ninda at least nfune confirmation wano, then tweyongereyo. Kitegeeza nandyagadde tufune pullback, tujje to breaking it, tufune confirmation for continuation. So pullbacks simanyo trading breakouts si kibi, era abamu abalowooza nti breakouts they don't make money. Nze trading the banga and people have been trading them. However, how do you trade them and what are you looking for? Kiki kyoyagala olaba, yebeera difference yokka. Kiki kyoyagala olaba, olowooza order block ene holdinga, what is the essence of coming back here? Is this exhaustion? Bwotunuulira eno move, olabanga the market is exhausting, tiwaliwo exhaustion, oba eraga push nti tugenda kweyongerayo waggulu for a continuation. Gwe structure ogiraba otya? Olaba amaanyi geeyongedde oba a structure ye weakenings? Ekyo kyoyinza okwebuuza. Okay, kandabe mu chart oba gye tuli, nyinza okuba nga ntambulira mu nzikiza. Katulabe katono ku chart abalinayo gundi. So ndowooza I've built something ne bwoba nga okay, network ekyala audio isn't good, please check the network. Okay, the network glitch. Simanyi oba neera nkyali not okay. Bwemba typing a yes if the network, please like the stream guys. Yes, Zach. Yeah. Simanyi typing a yes if you can get me properly. Wanje? Nze wange ng'erabika ng'eri clear. Guys, bobanga mu chat gyoli, like the stream and show me that you can get me properly. Sagala kutambulanga. Yes, I think I'm seeing yes from Florence. I'm seeing yes from Kulu John. I think tuli clear. Okay, so katugira tambulira. Okay. So checho kyensuubidde nti just wait for what you want. Sales zandibadde nungi naye tulaba bullish candles zineno. You look at this. Kitegeeza nti if we can get a sell, bwe tuba tufailinze naye funa confirmation ennungi tweyongereyo ko wansi,
tulabe kiki kye tugenda okugira. Tugambye essaawa zino eno dollar eri mu kulaga pullbacks, so tomanya tuyinza breaking out, so don't buy nga tonafuna confirmation kubanga akatale kali mu kukkirira. Togamba bugambye edda bwe nali trading naga ene eyambuse nnyo kati kambayinga ekkiridde nnyo kati nga mbayinga waneeno nekuba eno kando nenziramu olulaba ka green nembayinga nekuba eno kando nenziramu nembayinga. Don't do this, please don't do such things. Bigenda kukuba otuuke weetamwe. Sometimes ojafuna omukisa obayinge olw'okuba eyambuse nnyo ekkiridde nnyo egire, naye akatale bwe kaba kakutte layini kajja kukwata layini otuuka ogamba oba ngiblowing omala ogiblowing ogayi kale singa nataddemu seero, omanyi nandibadde obadde oyina $100 singa ataddemu seero wandibadde okoze $3, naye olw'okuba obadde oyina eyo mindset nti ekkiridde nnyo kanyingire buys, eyambuse nnyo kanyingire sales bakuba obwongo ne bufuna kanzunzu. Ebyo byonna twabikolako, just oyina kuba ng'oli careful. Obutale bwonna tulaba German 30 naye eri mu sell off, UK 100 naye ekyali mu sell off, byonna olinda the same thing. So in the season I think you just wait for major breakouts okweyongerayo. Don't be in a hurry to buy. Okujjako nga range tugeze singa eno range ebadde nungi from this range, like this range kubanga eno yebadde I anticipate oba I expect a break to down oba okujja okuretesting ano. Kati you could take a buy singa eno range to these levels ebadde neneko ngaaliwo ko gundi, naye wekaba katono siraba lwaki obayinga kubanga we can reject here. So if we get ranges tugeze kati waneno, if we break above here okuretesting this order block wayinza okubaawo ko ku sente okusinga ku eno. So wayinza okubaawo sente ate ne confirmation ey'okuba nti tumaze breaking a structure tuze tu retestinze. Retest meaning nti you can look for order blocks okurejectingiramu, you can look for imbalances, you can look for major structural levels okufunirako support, then to continue to this level to the next up closed candle. Up closed candles act as resistance. So before we continue high and higher, soko ofune at least zineno. Thanks for the likes. Yeah, guys, thanks for the likes. Chitegeza, people like the content and they are following. Singa tuongero pushing a stream netubanga tuseko. So for example, this is the Japanese Nikkei, like index ya Japan ya stock market. We had support here. But if I draw this support level tugeze waneno, then njakuba scattering we can have another. This is also a resistance because it was support broken. So we have created resistance here. But if I just buy here, unless nga to break in zino resistance, nga bwe tukoze waneno tuze tufunye fake out ne tujja wagulu. Nandibadde ntaking a buy eno singa tukomawo waneno tukolaki nitwambuka to this level na yeno range ntono. Kati nandyagadde tusooke to breaking with this fake out. Kati noonye entry mweno area either to this level ku levels zino ezenjawulo zino zetu creating eno previous low, previous resistance, oba waneno the previous support level. Kati we can move here oba waneno,
bwe wabaawo order block mweno area, then I'll be looking at that order block okubanga naye empa support okweyongera waggulu. Okuyita ku zino liquidity levels sinakindi okujja feedinga these gaps kubanga tulinawo imbalance waneno. Just ingezaako kuwa kiki ne bwe kibasibwe kiti mulimu gaps, mulimu imbalance, mulimu order block, supply zones, ebyo byonna if you incorporate such things mu trading yo kijja kwanguyira. Tojja noonya pips 3 ng'oyinawo pips 15. Tojja noonya pips 5 nga range ya pips 15. So manya range ye kuwa pips meka, then you go by that. Okay, katumala otunuulira ku US pairs. Ngenda kutandika ne UJ. Tugambye Japanese yen is very weak, so I anticipate a bullish momentum with the dollar strength. Japanese yen very weak, over weak, then tusubira bullish momentum. Buli renda ba pullbacks, buli renda ba zineno pullbacks. I just note if we get support tuyinza ofuna push enene. Buli renda ba such pullbacks, nti buli lwenfuna support, buli lwetufuna something like this tuyinza ofuna push enene. Zineeno bw'oba ozitaking zemanya nti they can be short lived. Zisobola okubeera pips 15, pips 20. So if you're taking the counter trend trades zineeno ng'olabye maybe tuyinawo gundi resistance formed, then n'ogamba nti kantaking eno, ze nandigambye tokola over risking, toteekayo full lots zo. No, kubanga waneeno anywhere we can reject to continue up. Ate wano ne zibeera pips 10. Stops zo zibadde wano, in fact notateekamu na stops kubanga ano waliwo liquidity accumulating waneeno, meaning if they are leaving it out bali mu kujeno wansi maybe okunoonya imbalances tulaba ano ku retesting these support levels ze tubadde tugezaako breaking maybe to these lows anywhere. So if I'm to take a sell okugezaako structure nge impasse sells, nyinza okugamba nti if maybe we come back ne tutatuuka eno wansi, then ne tujja ne taking out liquidity ono, kyegambye ne tufuna fake out. If we come and break, kubanga kati wano ba buyers bagenda kugamba nti tugenda kola ki kwambuka. Now if I get a pullback, if I get a pullback here, I mean a push, nefuna breakout, eno breakout eno ne kibeera ng'egenda kubeera fake out. If a breakout turns into a fake out, omanya otya fake out bweba tekuwadde magundi mateeka ago goyagala, then eno esobola okubeera bweti, esobola okubeera engulfing candle, esobola okukola kyonna kyeyagala. Naye nze njagala nnyo eno kande eno esembyeyo nga twambuka, like let me say if I get, let me increase the size sobola okufuna picture gundi kyetugezaako okwogerako nga kikola sense. Guys, just bear with me. I'm trying to bineno byembeera nabyo nyinza okuwa trade ne reversing naye nze nga already maze ogikolamu. Ogamba laba ye oyabadde yakakufuna pips ekoze meka pips 30 oba 5. I don't want 300 pips. Kankubuulire sajja omu waliwo gayo omu yagamba akola trade ya 1 to 600, trading ya 1 to 600%. If really you can get this trade, nebo okola 1 to 10, nebo okola 1 to 8 consistent, ne 1 to 5, you're risking 1 to get 5. Mu mwaka oba oli miliyoni ya mu dola, ye zonna mu mwaka gwonna
oba oli millionaire mu mwaka oyinza okuba oli billionaire if you get 1 to 5 every trade. If you get 2 trades, that is 1 to 10 mu week. Kitegeeza mu mwezi okola 1 to 4, 40% of your account. Ng'ovudde ku buno eno tubadde tubudabolinga bu $10, $10, n'okola $10 n'okitwala ku 5. Ebyo biri buli gundi. Naye ngamba oyina account eriko mutwalo gwa $, emitwalo 2 ezo. If you do this, kati bala ku mitwalo 2, if you do this, zibeera meka? Kanana, I think. If you do another trade, in another month, kanana ku mitwalo 2. You can, but it is not sustainable. It is possible, but not sustainable. Kineno kyembadde ngamba nti if I am to look for a sell, essaawa zino saagala nnyo sell kuba mmanyi nti bwe tukkirira njagala nfune buys for a continuation. Naye if I am to look for a sell, njagala eyambuke ejje eno ye resistance yange erage nti to break nze. So people waneno balowooza nti ekoze eki egenda kwambuka, ba buyers bayingire then tufune fake out. Kandi eno nandyagadde ebeerenga it is an engulfing candle, eyinza obutaba engulfing candle naye nandyagadde kineno bwe kiba kiba, then tugezeeko breaking a structure which was this is the previous low. This is our previous low. Kubanga tukoze tya bw'otunuulira eno structure gyengezaako forminga, twambuse tukoze high, tukoze low, so price should not break this low. Tukoze a new high after this high, then to break in the structure. Kitegeeza ki? If we come back and we don't make a new high, kitegeeza tugenda kuba tukoze new low, then mba nyinza okunoonya gundi naddala if I see order block, if I see a what, a gap, something like that, kati waneno mba I anticipate a lower low. This is what we call a shift in market structure. Kineno kyemba nsuubira kitegeeza we can come back okuretesting. I look for a trade here okujja okuretesting these lows, sinakindi okukiira ddala ku zino lows. That is how I would trade a sell if I'm to look for a sell. Kitunuulire neno gundi. Look at this. Katukole waneno katono. Just bear with me, but guys, temugirayo li. I think binene ebintu biyinza okuba ebyangu if you understand them. Ku kyetuyita retail oba ku normal trades bye tuyiga, this is now resistance. We have formed resistance and we are forming support. Yeno range gye tulimu. So kati kiki kyensuubira, because we are making higher highs and making higher lows. Buli we twambuka tukola high ne tukola pullback ne tujja. So kiki kyensuubira kukola mo breakout okweyongera waggulu okukola higher high, higher lows and higher highs. Ekyo kyensuubira. However, singa tulema okubreakinga bulungi, ntya bwe njagala breakout eno nga temenya mateeka, njagala kando egenda okuba ng'endagira ddala nti breakinze with momentum. Let me say nti tugize tutandikidde wano, kando eddako egenda kola etya, nandyagadde retesting then to breaking waggulu tweyongereyo after a retest down, oba anything
amateeka gange gye gaŋŋamba ababeera nange tumanyi kye twagala. So this is the breakout I want for a continuation. Kineno mba nsuubira lwaki trend eri waggulu, naye singa etakola ekyo then nendaba nga tutandise okukola bwe tuti, then kiki kye mba nzizaako? Mba ninze pullback kasita tutandika oku breaking structure, something like this, pull back, then continuation down. Kyengezaako ekyo okunnyonnyola. So mweyo scenario tulabe waneeno katono. Kati now we saw a breakout, naye breakout eno nze sandigiyingidde olwaki emenya amateeka gange genjagala, naye someone ajja kuteekako wano simanya because bitya buy stops, simanya anyone ajja kuyingira, abamu tujja yingira buys olw'okuba tulaba momentum, then kiki kyojja okulaba? A fake out today, retest, more people buy more. Waneno njagala nze ndabe nga gundi eye holdings, support your holdings, maybe if I'm to take, kati maybe here I would consider taking a buy right into your holding support, naye only a buy if we break this high. I could take a buy if the next candle makes a new high. Gundi nti toyinza taking a buy nga candle ekola low, so nandi taking a buy if the candle does olaba we didn't make a new high. Did we? No. So why would you buy? Atenga to no high. So then we continued. Kati if I get this chineno kyembadde ngenda okwogerako kize earlier, this is of 4H, naye kyembadde ngamba nti if I get this nandibadde kubanga tukoze fake out, we are breaking back in the range, then nja kuba noonya can we retest this over this okay, can we retest this order block? Ekyo kye kigenda okubanga kyebuuzibwa. All this gap awo wengenda okunoonyeza entry yange, sigenda kudda mbu ate simanya akoze atya n'akola ki. No, waneeno wengenda okunoonyeza entry yange. If not so, if I don't get that entry, then the next candle to make a new low. If we don't make a new high, then we should make a new low. After this rejection, breaking the high of this candle, toyinza taking a buy nga tuli mweno resistance. You cannot take a buy on the resistance. Obo oli kuki amateeka gaga never take a buy on a resistance, never take a sell on support. Why would you take a sell here? Take a sell below or at a resistance. So if you look for a sell here, if not so, look for a sell here on the break of this candle low. But if you cannot look for a sell here, wait for this to continue at least to this level, kubanga no support level, then take partials. If you cannot take partials, trail your stop loss to remove the risk. Nze siraba lwaki trading nga nkyalinamu risk. So ekyo kye nandigambye, then ne wano tulaba ku supply zone tuzze ne tuddamu ne tubreakinga, something like that kyenjagala okulaba if I'm to trade that. So katulabe USD, JPY ewedde, noonya pullback ku JPY, noonye more buys, then pair ki sizimanyi nnyo bulungi kuba stera zikwasaganya. USD card, let me look for USD card. Tulabe, yeah, US dollar is strong. So guys, bino just bobango oyagala, if you get red candles esawa zino, I anticipate nti ezo red candles zikola pullback, not sell candles.
kubanga dollar is strong. Kati soka bobo trading a US card, US dollar, Canadian dollar, soka ofune fundamentals zi corresponding neziraga US Canadian dollar, is it strong oba weak according to the fundamentals. Bwezibanga ziri weak, mpozi kyenyinza okubirako Canadian dollar corresponding ne oil. Sobola otunuulira WTI, WTI oil. So etero corresponding, if oil is dumping, kitegeeza ne Canadian dollar is weak. If oil is bullish, ebiseera ebisinga ne Canadian, kubanga simanyi kiki ekicorresponding ne lwaki ziri gundi, naye ng'osobola okugezaako okutunuulira ezo ogundi. Simu trading Duli nali trading naye nagivaako. I'm concentrating on one pair. Chengezaako noonya fundamentals ezinzo supporting. So I cannot sell unless we break this structure. Either here, if I'm to take this sell to up to this low, over this gund, njagala nfune confirmation, then to this low. Since ayingira buyingizi sell. Unless nga tufunye breakout ennungi. But if we are still above this level, nsuubira busuubizi nti nandyagadde breakout tukomewo waggulu, then for continuation. Njagala nnyo kano ka 3 phase gund, something like this. To failing either to rejecting at this low, then to eyongereyo. Abamu ke tuyita double bottom, yes, something like that. Inzo gamba double bottom naye. I think if we come back ne to breaking a structure ne tukomawo waneno, this is mitigation and we are having a shift in market structure. Kati goyinzo chita double bottom, omulala ayinza kituma kyayagala. So ekyo kyenjagala okulaba ku if I'm to trade this. Naye ngezaako kuwa nti US dollar is bullish. Bw'oba olaba market, it is bullish. So if you're selling, oyina kubanga onoonyeza confirmation yetamenya mateeka. Ekyo kyekirina okujja mu bwongo obwo. Now eyo mbadde ntunuulira US dollar nga ye base, then other pairs nga other currencies nga zezijja. Now let me look at AUD USD nga ye quote AUD USD, Euro USD, something like that. Ndoza tulaba zineno zirichi bearish. We are selling the dollar. Kati buli lwendaba kineno mba nsuubira nti we are coming to certain levels okola kyo okweyongerayo. This is what I would love to see on a reversal. Kineno nga bwe njogedde nti njagala nnyo ka 3 pattern kaneno tukkiridde, tubadde tukola lower highs and lower lows, something like this. Nadala kineno, then tuze we have broken structure, then tuze tukomyewo wansi. Mu kifo ky'okubreakinga this low, we are trying to break above. Kineno nkyagala nnyo kineno. It means we are breaking structure, then making higher highs after this higher low, then ekisigadde kukola higher, this lower high, we are breaking structure. Bw'otunuulira wano. This is how I would love to see a reversal. When man trading a reversal, tubadde tukkirira. Meaning this is a lower high, lower lows. Now to break inze kambaleno gundi eriemu tuze waneno to break inze structure, then tuze ne tukola higher highs. Kati wali yange eri waneno nti bwe tukoze higher high eno mbadde saagala ebeerewo. If I'm to trade, if I'm to take this, sandi agadde ebeerewo. Mba saagala mweno pattern kukubaawo ate ne failed breakout.
waneeno wenjagala to retesting levels neeno, either the previous high oba order blocks, tugeze naddala ezirimu imbalance, something like this. Waneeno wenjagala to retesting, then tufune breakout, awo tugende mpaka ku next levels, either here. Bineeno byenjagala olaba. Bwe tuba tetufunye support wano, tujje waneeno before we make a new high. If we don't get a support here, then we should come here before we make a new high. Kineeno kyenjagala. Naye essaawa zineeno kiki kye tulaba? We got another thing, nti after getting support here, olwamaze ofuna support wano, twakoze eki, twa breaking the previous high, meaning nti kati tubadde tetulina breaking eno support again after breaking this previous high. If we were supposed either to make equal, which is a W, to continue, over higher lows. Tetulina ku breaking that structure. Either we make equal highs, equal lows over higher lows, something like this. Kineeno kyenjagala, to after breaking this structure to make higher highs, kubanga structure bwe ino okubeera kati bwe tu breaking eno high, mba saagala ate tudde tukole ki, to breaking eno low. Kati bwe breaking eno low, kitegeeza ate eba emenye structure, tuyinza kubanga tukkirira. Oba kitegeerekeka, tuyina kukoma waneeno oba mweno range okweyongerayo. That is structure. Kitegeeza if we break structure, then we can make the vice versa of the other one. Nti kati ataawo tuyinza okuba tunoonya ki, the previous low. Okay, tuba tuyinza okuba tugenda noonya lower high okola continuation. Ndowooza nkitereezezaamu, ngezaako okunnyonnyola ekintu nga kiri plain and simple. So we had this, then ne tu breaking a structure ate eno gye tubadde tuforminze. Kati tuyinza okuba tudda waneeno okuretestinga these order blocks okukola continuation. Kati awo wewali obuzibu, so olina okubeera careful. Bwebanga tekuwadde ekyoyagala, you wait, oba noonya pay ekuwadde ekyoyagala. Kati waneeno wembadde gambira nti I wouldn't love to see nga to break in these laws. If we do, oba as we did, ne tujja eno wansi, kitegeeza chance nene ez'okuba tugenda retesting ano okukola ki, oku breaking these liquidity levels. Waneeno tubadde tulina funira ano support. Kati either tugenda kudda taking out this liquidity, oba tulina kufuna confirmation esingako ku kye tubadde tusuubira. That is how you can be patient in the market. Naye nga simanyi kyaleetedde AUD kubeera strong, naye nga kyekino dollar ebadde strong, so I would play dollar strength nti we could look for sales, more sales on the dollar. Saawa zineeno after breaking this structure, kiki kyosuubira retest. If we don't retest here, then we can retest this. Njagala nnyo buneeno bugundi, bu wicks, buneeno budoji. These are supply zones. Kiba kiraga supply omungi oba order block oba this gone anything. So kati I would anticipate a retest here to continue down. If we break, then something like that to take out this liquidity. So naye singa tubadde tetu break in the structure, then it means mbadde playing buys, kubanga kiyinza okuba nga AUD eri stronger than the dollar.
individually. So ndowooza ngezezaako okulaga kyenyinza okuba nga nnoonya mu katale. Essaawa zino eno tuli mugezaako kwambuka, naye bwe tuba twambuka kiki kye tusuubira? I wouldn't trade this. I wouldn't trade kubanga we are in the two breaking a structure ate bwe tukomawo two breaking meaning kati eno move eyaba buyers ebeera invalid kubanga two breakinze another market structure. So this move je tubadde tusuubira nti maybe we are making higher ebeera invalid kubanga tuyinza okuba tukomawo either okurejectinga wano oba okuddira wanene okweyongera wansi. So kati awo nja kubeera, if I'm to trade this, I'm not trading this. Mbeera patient kufuna more confirmations zineno sobola zifunira waneno ti if I break above here then I take a sell, I mean a buy. Oba singa tujja ne tukomawo ne tudda waneno ne tufuna support here then to take a buy. For me, I don't think TNN holding if we come back ne tukomawo wano wansi ne tufuna another setup. I don't think TNN holding. I think we can retest this oba waneno, something like that. So guys, ndoza dola njigize kantunulire GBP JPY then tubenga tumaliriza tulabe mu chat abalinayo kye boogera. GBP JPY, this is what I would love to see. This is what I would love to see if I'm trading a reversal. Of course tubadde tuli mu uptrend, tetuyinza gante tuli mu uptrend, naye tubadde ne correction enene making lower lows and lower highs, breaking structural levels, then ne tufuna this big bullish candle. Tulaba, let me first remove everything. We try to make sense out of it. So this is on the 4 hour. Nkola 4 hour kubanga twagala tumanye wiki gye tuyinza ogifunamu. So we were making lower highs and lower lows. Ne tujja ne tukola like we almost bottomed to this level, which was resistance, broken, hard support here. Then ne tukola chi, ne tukola continuation. Eno ye level we twava okola this high. Sawa zineno we twaze ne tukoma neno ne faking out. This is the fake out I would love to see. Then eno kande eno teya breaking a structure. No, we didn't break that previous structure level here. Bwotunulira, when we made a high, we made a low, we made a high. This low didn't break a structure. We made another low. Eno low je twakola mwe muli ne liquidity grab candle. After that, almost ne tukomawo mweno low. Breaking structure, which is the break of these two structure levels. Kati kye twagala ki, before we break this high, ng'ogireetedde ddala na wano wetu rejecting. Before we break here, yeah, I would love to see such a thing. We have not yet made a low until we break the high. Kineno kyenandyagadde. We can retest this level. Waneno wenjagala otekingira trade, a reversal. Eno ye setup eri perfect jemba nonya for a reversal. So I would love to see this, to retest these structure levels, the previous resistance levels okugeza wano, to get support. Eno njibalira ddala neno. If not so, ngenda kunoonya liquidity oba imbalances
nazo zisobola okumpa ki support. Like imbalances zibeera support levels ku areas like that. Order blocks, they are support levels if we are moving up. So now I'm looking for this before we break here. Singa tujja ne tu breaking and ne tukomawo mu range, then I'll be looking for sales. But if we don't break, ne tuddamu twambuka, ne nolaba nga tukiira, these are pullbacks. Nandyagadde nnyo to retesting these lows. These are the point of interest. Over waneeno, then I'll be looking for sales. But if I get a rejection here, it is good. If I get a rejection here, it is better. Naye if we fail ne tufuna breakout wano, I'll play that breakout neranga and retesting. Naye nandyagadde this pullback below. So ekisinga obuzaabuza abantu nti people think, let me first hide this katono nnyo. Guys, if you're in the chat, like the stream. Now singa tukola high eno, kati abantu ekisinga obabuzaabuza bwe tukola pullback ne tukola this lower high and we do this, kati eno mini oba medium oba mini gond, like CM gondi agiyita ki, ayisite akiyita bwekiti mini break of structure, aka internal oba internal break of structure. Kaneeno kabuzaabuza nnyo abantu ne balowooza nti kati tugenda kukkirira, and they start selling. This is kineeno kikyamu. Don't sell here. Don't sell here. We have not yet broken structure. Tucha playing, they are accumulating this structure. We can break as low until we break this last point. Don't sell here. You can sell naye ng'omanyi nti eno si counter trend, eno simanyi na bw'oyinza kitwala. We are making a flag aba trading patterns zino eno flag esobola okujja mpaka eno wansi. Oyinza oselinga ne bakukola ki, n'olema okukola sente ng'olaba akatale kaselinga naye ne kalema okukola sente, then ate ne kambuka nga bumaze blowinga wana account yo. So we can have these mini break of structures nga nyingi, as many as making lower lows, naye nga ki eyandibadde nnungi reversal, we first break the high. So kati nze kyentunuulira nti if I don't see a major break of this structure naddala kwa time nentandika kulaba buneeno until maybe we break this ne tukomawo waggulu, then ne tulyoka, this is what I consider as a break of structure. Then I'll be looking for a continuation, because now we have area of interest here. Kati bwe tutakola kineeno picking at this liquidity, I don't sell. Awo wenindira ne ngamba kaninde. People can sell ne bafuna sente. They can sell these highs and they make money. They can drop, but it is not my setup. So tugamba nti goyinza okubanga kikolera nenze tekinkolera bulungi according to, so I cannot sell here. Ningamba nti and now to breaking a structure, if we break below here, I'm going to sell. No laba breakout nejja no selling, because enesobola okubeera ki nekomawo waneeno neera noddamu no selling nti to breakinze nekomawo neera ne taking out, something like this kyengezaako gamba. Naye esobola okweyongerayo, any setup can continue. Naye I would wait for this nonye buys to this level. I will not sell this. So GJ
my areas of interest ngenda kuba ninze this either here over anywhere below this range mwengenda okubanga nonyeza. So if we break again below, then ngenda kuba nonya buys. Oba singa tufuna major breakout here netukomawo netunonya areas of interest okugeza waneno, then I can sell to this low. Oba netudda neno netufailing. So something like that. Naye for now ngenda kuba nonya after breaking that eno yonna ngenda gitwalanga retest. Anything above here ngenda kitwalanga retest. Anything within this tusobola okujjamu eno imbalance for a continuation. And those are sinayogera ku gold banaye. Kantunule ku gold then ndoza tumalirize stream. Ekyo kyengenda okuba ngenda kubanga nonya buys on GJ. I think we are creating liquidity here. So I think we can retest this week. We can continue with the yen weakness. Tugambye if I see this nsubira nti yen jikira yen chart tulabye ngeri mukukirira bweti. Something like this. Kati nayo bweba tena breaking a structure kudda waggulu ncha playing a weakness. So kati ekyo kyengenda okubanga ntunulidde. Ndoza yeyo gundi kanonye gold then tumalirize ndabe mu chat ekiriyo then tubenga we call it a day. Guys, boba tofunye gundi togamba nti waneno tewaliwo trade. No. Ndoza this is the same on gold. This is the same on gold. Nti tulaba we had previous levels together. We had this. We can call this as support. So twa breaking ze kati tukomawo kaneno either ku mitigating ku picking this ku retesting these order blocks okulaba nga tweyongera. So even if I don't draw this nayenga we can come to this kati nsobola nzo okugamba nti ngenda kuba ninze ndabe nga tu retesting this order block. Something like this. Njagala ndabe nga tukkirira waneno mweno area to failing o closing. If we close below here njagala tubeere nga close eno First, alabika kukatini naye naye kyabadde yafunza confirmation ekitera okukozesa ekiyinza asiteri naye olinga ndaba ezo candles nga kisiya red candle oba manyi sales naye nga kiba ekibayi kisiya green candle oba manyi nti ejjafuna buy wabba yambako awo ku confirmation oba oyingira sales egezemako kati neziita ebiclosing. Yeah, guys, sorry naye ndowooza wetyo wetugenda okubanga tukikwasaganya olwaleero. Bonna abasobodde okubeerako kandabe mu chat then tubenga tumaliriza. Tulabe chat kyegamba naye nga ekyo gold ngenda kuba noonya buys eno yonna week. For sales, maybe if we break below here, if I'm to look for sales on gold, jagala to breaking
or a continuation, maybe to take out this liquidity, to retest this order block, sinakindi okola new lows. Over we can come here and faking out and funira support okola continuation. So anything like that, naye I have to wait. If I'm to take a buy, a sell, nina kulinda a breakout here. Maybe I can look for a confirmation one in. Naye if not so, enda kuba nonya buys mweno area. Enda kuba nonya buys, so for a continuation up, something like that. If we fail to do this, manyi nti gana amadala tugenda gayitamu buyisi, tujafuna candle weight gana amadala gayitamu tuhambuke to retesting this imbalance eri waneno, waliwo imbalance, waliwo order block, something like that, waliwo intent. So before you look for this, no gamba kamba inge tuambuke no ba tugende anywhere, because I think this, unless nga tuze ne to breaking this high oba ne to taking out this liquidity, then ne to come out. Like if we fail to break above here, nga tetuze mweno order block, oba ne wetujja mweno order block ne to breaking and ne to taking out this imbalance, oba ne tuuka aneno ne tujja, then kitegeeza ne tukomawo mweno range, kuba I believe nti ene ina kubeera support after that. So noonya ngeri ki wo invalidating buys for sales, noonya ngeri gyo invalidating sales for buys, kyekyo kyokka kyoyinza okukola, and wait for that. So I'll be waiting for God to do that. Lunaku lwonna ngenda kuba ninze. Jjukira leero waliyo bank holiday mu America mu New York session, volume eyinza obukuba entono, naye ate ekyo tekigaana prices kutambula. So ojja kwesanga nga neera breaking either down over up, tekitegeeza nti tetugenda ku breaking. So for me, I believe they are accumulating more liquidity to continue up, so I'll be taking buys about, mweno range. Naye singa eyambuka before reaching this range, ne twambuka waggulu, taking out liquidity, then ne tutandika okomawo, I'll be taking buys. Katulabe mu chart if we have anything to talk about. Hey guys, thanks for being here. Abasobodde nela like the stream, obosobodde sharing, ate leave a comment. Bobo ine ekikusanyisiza, you can rewatch the stream. Tekikola bubi, buli watching ngo ina kyogize, maybe kigenda kwanguyiza obulamu, kijja kwanguyiza okubanga ate odamu olaba, you get what you want clearly. Okay, thank you so much Bashir. Chimera Frank, yeah, welcome. Okay, Space TV, yes, webale twegatako. I think tewaliwo nnyo bibuuzo, sirabayo bibuuzo, abasinga bagamba siraba bibuuzo, siraba ayina peya yanjawulo yayagala gera, naye comments ntono nnyo mu chat, simanyi kiki, tewali ayina kibuuzo, ndowooza ffenna tubadde just attentive, oba gundi gyendimu ya ndala. Just this is the best, not even the best Uganda, this is the best live stream mu Uganda. Tewaliwo live stream eringa eno, tewaliwo live. I analyze the chart and it looks smart, but when the market opens, a lot of confusion engulfs me and I get lost. But thanks for okay, mukulu, just kitegeeza waliwo something missing, just something very little. You can analyze the chart,
but look for details ezo nandigambye tunuulira nnyo your candlestick patterns non patterns genda ddayo tunuulire candlesticks waliwo video gye twakola eri about the best candlesticks you can look for sniper entries genda ogitunulemuko nawe somako genda osome individual candles just individual candles because you can know nti eno tugenda simanya order block simanya bichi naye no tafuna reaction why would you mbuza nya nkibuzo kineno it's okay you can but why would you sell on this candle in eribweti why would you put in a sell order on the next candle olwokuba olabye something like this why ekyo nkyebuuza nnyo really should I sell on this bullish volume abasinga olwokuba atuuse ku area of interest will just sell sometimes ejja ku activating which is okay then sometimes ejja failing kubanga chances nyingi ezokubanga tugenda kufuna continuation after that small pullback kati genda ku candles manya candle patterns zoyagala olaba mu area yonna kiki kyoyagala when we reach your area of interest tugeze this is the support and the resistance tutuse ku resistance kiki kyoyagala olaba bwe tuba bakwambuka kiki kyoyagala olaba bwe tuba bakukkirira I think ekyo kijja kujjamu eyo you can analyze n'okuba gundi biki byonna naye how does the market behave kyova olaba nze nganze omu I don't use limit orders I use market execution kuba njagala ntunuulire akatale ka behavinze katya bwe katuuse wano oba waneeno wansi tugeze tubadde twambuka something like this bwe tutuuse wano I would love to sell because batugamba sell resistance and buy support I would love to sell naye kandi etuuse wanene efaanana etya would I just sell oba I would love to see something better showing sales gendo jalaba video eyo I think if you combine it with your analysis no combining candlesticks with your individual candles zijja kubanga zikolera it's true we are in class okay webale nnyo mukulu space I think that is the live is 2 hours plus but sometimes it is so good that live labikange nyimpi chovolaba bwobeera ku live really oba olaba obudde butono naye bwogamba mbu I will rewatch olutunula ku saawa bwoti noga saawa 2 ng'olaba ng'ennyingi ennyo it will not give you naye bw'obeera ku live because you're following time minute by minute second by second so kibeera kibeera kyangu naye bw'ojja nti kasita gyebiri naabisanga that is the difference nze ndowooza waliwo lives zesimisinga waliwo kagayi bakayita he's not the best naye akuwa insight okubeera patient waliwo trader Nick he's simplifying njagala nnyo Falcon the way he simplifies his things naddala rock fx sitera missinga live sessions naye bw'onojja n'osanga gundi ng'eri about 2 hours 1 hour ojja kubeera discouraged naye bw'onoobeerako live ogenda taking a minute by minute kitegeeza ogenda kuba ofuna jam by jam then n'abalala gezaako kukola gundi naye ngezaako kuwa how I also attend live streams in fact Raja because he's my mentor of course nyina okubeerako naye bw'aba taliyo then I watch other live streams okubanga I continue to learn
I continue to understand the market. We should be life toyijja kugamba nti gwasinga already biki no. Buno obulamu bwa trading kuyiga buli lunaku, buli akatale kakyuka, ate buli ssaawa wabeerawo engeri omulala gy'akoze eki gy'akaanalyzingamu n'akasimplifyinga gwe ky'obadde olaba n'okiraba bulala. So for me, I continue to learn every time. I try to be in the loop buli ssaawa nga ndi mu moment. Kati kiwe kanku example nga tumaliriza, sorry for the gun. Bineno bye bifuula stream ekyo. Naye gwe teebereza, weebuuze Chameleone lwaki akola rehearsals. Lwaki Chameleone ayinayo concert, simanyi omwezi ogujja, simanya gundi, bonna abo Afrigo kale tugambe. Basewanyana simanya baani babaddemu ba Joanita Kawalya ayimba oluyimba lumu, weebuuza Afrigo nnyimba ki empya zeeyina. Mazige nyama, speed kendeeza, simanya baani, naye lwaki bakola rehearsal? Kyebuuze. N'akola n'omusanga ku ssaawa 7 ez'emisana ku makya, essaawa 3 ali mu rehearsal. Bakuba ebigundi, oluyimba alumanyi naye ng'ali mu rehearsal. Lwaki? Kusigala mu loop, kusigala ng'okola ekyogira. So if you think you know, nojja buzi ku chat nogira. Nkuwadde example Cristiano Ronaldo ba Messi, they still bandigambye Messi talina ku training nga ajja n'obugatto bwe nga bwe twakolanga nga tukyagusambako. Bakuyita bwisi jangu tulinayo match siina ngatto nga bakuwenga toweziri leta engoye, leta uniform, n'ogenda n'osamba busambi. Si bwe bityo ebikola. Messi naye bwe yandibadde akola bamugabugambi ku Sunday tulinayo Barcelona, tulinayo Man City, najja n'asamba busambi. But you have to practice. Let us be lifetime learners. That is how we shall keep in the loop. Guys, see you Tuesdays tubeera ne crypto. I think if you can watch crypto gundi amazima kamba bulire why crypto, oli ayinza obuuza why crypto. Nze ntwala nti trading is like a job, is like a career, kunoonyamu daily income. Naye lujja kukyalumu nga tosobola trading, God forbid anything can happen. You can have an accident, you can have any illness, you can have any disability. Nobanga tosobola trading. Kye kigenda okuyamba your investment, your businesses. For me, I think traditional businesses zinzo obutakola bulungi unless ng'onoonyeza new things. Airbnb, those ventures, shopping online, like online shopping, online businesses like that, advertisement. Ebyo bwe biti ebintu by'oteekayo n'oteekayo, of course. Naye trading is not an investment. Trading is a business. I mean, it is work, mulimu. We should get money out of trading. We start investing. Ebimu ku bazungu bye batandikirako okuinvestinga stock market, kubuyinga shares, stocks. Ekyo bw'oba tosobola kutandika ye beginning, bw'oba oli ku mulimu, at least saving a cent or intake mu stocks. Bw'omala ozijja, this is what they do, most of them. They say get a job. Get a job. Kyetuyinza okugamba source of income. Incoming oba income. Then after that, save to invest. Save to invest. Not for future invest, for future consumption, for to future consumption, like or saving emitwalo gyo 10 gya kulya ku Christmas. Owetegekera Christmas oyina okugenda ku busaabala, oyina okugenda ku gundi n'ozitereka. Kati abantu bali mu kutereka za Christmas.
nazirya naddamu nakola. Then after investing, build a business. Let me put it here. Business again building a legacy. Bino nange byendi mu kweyigiriza. Now for us, nze ngamba if you're getting a job naddala ku status yaffe ya Uganda ekinene nnyo ogenda funa akadde kamu kitundu bubiri ekinene nnyo income. Bw'obala trading, if you learn trading, you can make that $300 in a day or in a week. Oliza afunira mu mwezi, you can make that $300 muchi in just a day or in a week or in a month. Naye nga yo effort, you imagine coming to the laptop nokola $300 mu mwezi nga just yokola kinene. It is the same, you're looking for an income. Tokedde ku macha tewaliwa kubogoledde no boss no what nofuna zineno. Sente zineno bw'omala zikola noonya engeri gy'oziseezo savinga okuinvestinga. Kola byokola investinga. Then waneno wogenda okujja zimba business, zimba apartments, toyinza gamba nti mu trading ogenda kujjamu sente lumwe ezigenda okuzimba apartment, ezigenda okuzimba rentals, ezigenda okuzimba business lumu. No. Sooka ofunewo investinga wogenda okumanya nti ne bwe mba sikoze, ne bwe kaba akatale kabi, I can get this money, I can get somewhere to flow back. So abazungu kye bakola, they get a job kubanga emirimu gyabwe gipeyinga, yasobola ofuna an hour nga afuna $15. Minimum ndoza minimum wage bwoba oli gundi eri $11 ndowooza per hour. Kati balaba okola essaawa z'okkumi $10 $10,000 olunaku. $40,000 olunaku. Gyegina emirimu egiri awo egya bulijjo. Kati kitegeeza asobola okukola sente fe waneeno kiba kizibu okukola n'olunaku mpozi ng'olina business. Kati bo bakola kineeno. Then after ng'afunye sente zino buli lunaku agamba ka investing either mu stock market. Then mwajja sente nga stock market tugeza yagula shares za Tesla yateekamu $10 ne lumuwaayo $15,000. Then ezo 5K n'agamba kambeko kyenzikolamu. Agamba kanzigulewo maybe online shopping oba kangule bo tebagira okuyingira mu real estate barriers nene nnyo. Kati tugambe gwe kyokoze. Naye ngamba nze nti stock market yeringa beginning investment course y'abazungu. Yekyangu ekintu ekyangu kyokka ate ffe kizibu okuyingira mu stock market. Barriers of entries nyingi. Kati ekiringa ekiyinza okuwa waneeno the same value is crypto. So if you can make money waneeno ina your trading, your FX, if you can make money in Forex, then you can invest in crypto. Bw'oba osobodde okutegeera stock market engeri gy'okola, then also naye crypto ina potential okukola times 5 okusinga stock market. Ate kyekimu neera ali very risky, non financial advice. Then if you get this money, you can invest. Waneeno kyangu nnyo okuzimba ennyumba ey'emiliyoni 30 million. Tubale mutwalo gwa $. So you imagine if you can get $300 every week, that is $1,000 every month. Sigambye nti ogenda zifuna. Then zino miliyoni 4 buli mwezi. Ndaba abatafuna na miliyoni 2 buli mwezi ng'asobola ozimbe amayumba g'abapangisa. Lwaki gwafuna ennya tosobola? Afuna less than 2M. Gwafuna like 4M. Kyekikulema okuinvestinga. N'otandika okukola ki? Okuzimba rentals.
kati bo investinga instead of saving sente zo noga akankunganya obukadde 3, if you invest in stock market in different assets, sigamba just bineno byokka oli waddemba okunoonya byo investingamu, kigenda ku accelerating zo investing zo mutwalo zisobola okukolera emitwalo 2 oba ogumu ekitundu, then you can get that money n'okolaki eyandi kutta omutwalo gwonna kati ojjako omutwalo 5 n'ozireka mu katale nezisigala mu investment yo nga boddamu n'okola kyekyo kyogira. You get money here mu your forex, you invest here, amagoba noga investing mu business. I think eyo yensonga lwaki tugezaako creating that cycle. So every Tuesday and Wednesdays tugenda kuba tunoonya ngeri ki gye tweyigirizaamu cryptocurrency na opportunities ki na kwewala tutya abafere bangi bingi ebiri mu kuba abantu, sobola tyo byewala ate neero osobola otya okwewala buneno obunakutwalira sente. Guys, sorry for tuwanvuyemu nnyo naye hope all is well. Tujja kuba tutandikiraawo enkya buli crypto day zibeera ssaawa 9 ez'olweggulo zetubeerawo, so bw'obanga oyagala twegattako tujja kubeerawo ku ssaawa 9. Let us meet there. See you guys.